Dear students, this video is going to be a continuation of the previous video, which was about the Elizabethan drama, and this video will give you a broad understanding about Elizabethan theatre. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എലിസബത്തൻ ഡ്രാമയെ പറ്റിയായിരുന്നല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ, എലിസബത്തൻ തിയേറ്റർ. We know that in the first half of Queen Elizabeth's reign, there was no permanent theatres. Queen Elizabeth രാജ്ഞിയുടെ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഹർ reign, there was no permanent theatres. പിൽക്കാലത്ത് കടന്നു വന്ന എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്ററുകൾ ഈ ആദിമ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് plays were played in a permanent theatre, plays were staged at inns, public halls, courtyards, noblemen's houses, and open spaces by traveling groups of actors. നമ്മൾ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളെ പോലെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലായിരുന്നു നാടകങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ദേ were played in inns where people gathered, public halls, courtyards, noble men's houses, and other open spaces were used for staging the play. Permanent theatres അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് അതൊരു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് തിയേറ്ററാണ്. Of course, much money would be spent for constructing and maintaining it. The first permanent theatre known as the theatre was built in London only in 1576. 1576 പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പണിയപ്പെടുന്നത്. സോ soon after that, some more theatres also were established as permanent theatres. We can see that theatres were of three types. Of the established permanent theatres, there were three types of theatres. The first one is private theatres. Private theatres were small ones. They were roofed. They had roofed buildings for the wealthy people. It meant for the wealthy people. So ഈ പ്രൈവറ്റ് തിയേറ്ററുകൾ വളരെ ചെറുതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അതിന് മേൽക്കൂരയുണ്ട്. ഈ തിയേറ്റേഴ്സ് സാമ്പത്തികമായി മുൻപിൽ നിന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നാടകങ്ങൾ കാണുവാനും ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. The other one is public theatre. Usually we know that public one will be larger than the private theatres. Usually they were the backyards of inns. ആൾക്കാർ താമസിക്കാനായി കടന്നു വരുന്ന ഇൻസ്, അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നവയായിരുന്നു പബ്ലിക് തിയേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് established permanent theatres got established, like Rose, the Swan, the Globe, and the Fortune. They were permanent theatres established later during the period of Queen Elizabeth. The public theatres were open to the sky, and performance took place
in broad daylight. ഈ പബ്ലിക് തിയേറ്ററുകൾ സാധാരണ മേൽക്കൂര ഉള്ളവയായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നാടകങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് പകൽ സമയത്ത്. സൂര്യൻ്റെ നല്ല പ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് നാടകങ്ങൾ നടന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം, രാത്രിയിൽ നാടകങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. People from all sections of society gathered to watch the performances in the public theatres. So people used to gather from different sections of the community, different sections of the society. Dramatic performances were very popular in Elizabethan period. We know that people lived during the Elizabethan period. They were so curious and they were so attracted to watch drama and enjoy it. When you compare the modern theatre, means modern theatres established later in Elizabethan England, so in Elizabethan England, those theatres, the public theatres, were so poor. നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിലെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഈ എലിസബത്തൻ തിയേറ്ററുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താണ ഒരു നിലവാരം മാത്രമേ ആ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. There were neither curtains nor footlights. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് മറയ്ക്കാനുള്ള കേർട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലൈറ്റ്സോ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Only the stage of the theatre was roofed and the auditorium was left open to the sky. So the performance took place in the auditorium and it was well roofed, but the rest of the place where the play the audience sat, that place was not roofed. They sat on the open sky. However, the distinguished guests were given seats in boxes on either side of the stage. എന്നാൽ ഈ നാടകം കാണാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾക്ക്, so usually they should be some officials, politicians or people from the church, so they got the privilege to sit on the stage and enjoy the play. സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാടകം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു. While the groundlings stood on the cobble ground, stone ground. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഇരിപ്പിടം തറ തന്നെയായിരുന്നു, നിലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അവരിരുന്നത്. പ്രത്യേകം കസേരകളോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So sitting arrangement was given according to the wealth and social status of the people. So only the privileged and rich people got seats to sit on. So they usually sat on the roofed stage itself. സ്റ്റേജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ so the rest of the people who are not privileged, they had to sit on the floor. When we see the structure of the public theatre, it looks like this, just like you see on the screen. Public theatres were either a round, square or octagonal shape. They had a wooden structure which consisted of unroofed courtyard, roofed galleries, platform stage, tiring house, curtain discovery space, hut, trap door. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. unroofed courtyard, roofed galleries,
platform stage, tiring house, cur- curtained discovery space, hut, and trapdoor.
They didn't have curtains or footlights. Only the stage of the theater was roofed and the auditorium was left open to the sky. See, you can see this is the stage. The stage only is roofed, and rest of this, the remaining part where the people sat, was not at all roofed. So സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മേൽക്കൂര ഉള്ളത്. ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But the distinguished guests were given seats in boxes on either side of the stage, while the groundlings stood on the cobblestone ground. There were some distinguished guests to watch the drama, and those people, they were given privilege to sit on chairs and within the stage, and rest of the people, unprivileged one, they can only stand or sit on the floor outside. So സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ഉന്നതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ, പണക്കാരായിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നാടകശാലയിൽ തന്നെ സ്റ്റേജിനകത്ത് തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാർക്കെല്ലാം പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തറയിലിരുന്നോ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. Part of the stage was covered by wooden awning to keep off the rain. സ്റ്റേജ് മൊത്തത്തിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നനയാതെ മേൽക്കൂരകൾ അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. At the back of the stage there was a partition with the two doors opening out of the actors' dressing rooms. So നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്റ്റേജിന് പുറകുവശത്തേക്ക് രണ്ട് വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So these doors were meant for the actors to go inside to the dressing room. വസ്ത്രമൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂംസൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പോകാനുള്ള രണ്ട് റൂമുകൾ. അത് രണ്ട് വാതിലുകൾ അതിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. Between the doors was a third opening closed by a curtain which led to the rear stage. നോക്കുക, ഈ രണ്ട് ഡോസ്, രണ്ട് വാതിലുകൾക്കും നടുക്കൽ കേർട്ടൻ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. So actors can go inside to it by through the curtain. Curtain മാറ്റി അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോകാം. That is the rear stage. മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേജിന് പുറകിലായിട്ട് ഒരു പിൻ സ്റ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was the rear stage. And the rear stage was used as bedrooms, caves and tombs. ഈ സ്റ്റേജുകൾ ബെഡ്റൂമുകളായിട്ട്, ഇപ്പം നാടകം നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് there can be some scenes what's taking place in the bedrooms or caves and tombs. ഗുഹകൾ, ചിലരൊക്കെ ഗുഹയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടും ആ സീൻ കാണിക്കാൻ. അതുപോലെ ടൂം സീൻസ് ഉണ്ട്, കല്ലറകളിലേക്കുള്ള. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ റിയർ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓവർ ദ റിയർ സ്റ്റേജ് വാസ് എ ഗാലറി. റിയർ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പേര് ഗാലറി എന്നാണ്. ദെയർ വാസ് എ ഗാലറി upon the rear stage. Over the rear stage there was a gallery. It was used to represent city walls, upper windows or high places. ഈ മുകളിലുള്ള ഈ തട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നാടകത്തിൽ തന്നെ മതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം. അന്നത്തെ മതിലുകളൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ കാളവണ്ടി, കുതിരവണ്ടിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തക്ക വീതിയുള്ള മതിലുകളായിരുന്നു. ആ മതിലുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അപ്പർ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് അപ്പർ റൂംസ്. ഒരു വീട് കൊട്ടാരമാകുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിലത്തെ നില, അതിന് മുകളിലുള്ള നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അപ്പർ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. A flag was put up in the turret to indicate the play was about to begin or was already
in progress. On top you can see the flag, and the hoisted flag represents that the play is about to be started or it has already started. And then when there was no play, the flag was not hoisted. ഈ നാടകശാലയുടെ മുകളിലായി ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കൊടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊടി ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാടകം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാടകം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. Elizabethan drama didn't have female actors or women. The roles of female characters were enacted by boys. So, in the Elizabethan drama, there were no female actors. On the screen, you can see a female actor, but in fact, it's not a female actor, it's a boy who put on a female's appearance. അപ്പോൾ എലിസബത്തൻ ഡ്രാമയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള കലാകാരികൾ, ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. പകരം ആൺകുട്ടികൾ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 10-12 വയസ്സൊക്കെയുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ് അവരുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്. സിൻസ് there were no women acting on the play, of course these roles were enacted by boys. നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായി കടന്നു വരുന്നത് ആൺകുട്ടികളാണ്. സോ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ലേറ്റർ. So since there was no curtain on the stage, whenever the change of scene to be introduced, it was also indicated by placards. ഒരു നാടകത്തിലെ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സീൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കേർട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പകരം ഒരു പ്ലേ കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കും. പ്ലേ കാർഡിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കും ഇന്ന സീൻ അടുത്ത സീനാണെന്ന്. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സീൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികളൊക്കെ എലിസബത്തൻ തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. So we know that Shakespeare was one of the greatest dramatists during the Elizabethan period, and he was an experienced player and a playwright. Initially he was an actor, and then he started his career as a playwright. So he was a very experienced one, and Shakespeare tried as far as possible to make up for the limitations of the stage. So we have seen that there were some limitations of the stage, but those limitations were compensated by certain tricks used by Shakespeare. So let's get familiar with those tricks. In the absence of a drop curtain to close each scene, Shakespeare usually used a rhyming couplet. So there was no dropping curtain to represent the scene is over. So Shakespeare used a trick. By the end of every scene, he used a couplet, a rhyming couplet. It represented that the scene is over. തൻ്റെ നാടകത്തിൽ ഓരോ സീൻ്റെ അവസാനം ഒരു 2 വരികൾ റൈമിങ് കപ്ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, സോ നാടകത്തിലെ ഭാഷ കവിതാ ഭാഷയാണല്ലോ, കവിതയുടെ അവസാനം 2 കപ്ലെറ്റ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന വരികൾ ഉപയോഗിക്കും, റൈമിങ് കപ്ലെറ്റ്സ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് സീൻ ഈസ് ഓവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അതർ സീൻ. The couplet indicated the end of a scene. Moreover, Shakespeare presented most of his major heroines disguised as boys, since women's roles were done.
So women's roles were played by men. So Shakespeare knew it very well about the limitation. So what he did, in most of his plays, he introduced his female characters, women characters, as disguised in boys' appearance. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മിക്ക സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും വേഷപ്രച്ഛന്നരായി തന്നെയാണ് കഥകളിലെത്തുന്നത്. പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേഷം ധരിക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ പുരുഷ പ്രച്ഛന്നരായിട്ടാണ് നാടകത്തിലെത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ആണുങ്ങളുടെ വേഷം ധരിച്ച് വേഷപ്രച്ഛനായി എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് കാഴ്ചക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളല്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാരോട് തുല്യതയുള്ള ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇവർ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിയവരാണ്, പുരുഷവേഷം കെട്ടിയവരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ക്രിയേറ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ദെൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദ costumes. So let's now go to the costumes used by Elizabethan theatre. So in the Elizabethan theatre, elaborate and colorful costumes were used. So those costumes could communicate the message of the character, show his or her social status and profession. വേഷവിധാനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ശൈലി എലിസബത്തൻ നാടകങ്ങളിൽ കാണാം. കാരണം സോ ബൈ ഗിവിംഗ് ദം എ പ്രോപ്പർ കോസ്റ്റ്യൂം, ദ പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പ്ലേ their costumes represented their personality. Shakespeare himself said that appearance proclaims the man. So the appearance of the characters, more than the dialogues, the appearance of the characters represented what kind of character they are and also what kind of status they have in the society. ഉദാഹരണത്തിന് രാജാവ് നാടകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ തനതായ വേഷം, ഡ്രസ്സിങ്, ഇറ്റ് represented who the person is. So a beggar appear in his beggar's clothing. Of course everybody can understand that he is a beggar. So കോസ്റ്റ്യൂംസിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എലിസബത്തൻ ഡ്രാമയിൽ. The playwright used poetic dialogue within the play to represent or to paint the proper picture of the scene, and also to establish time and place of action, and also familiarize the audience both with the characters' identities and their physical appearances. നാടകത്തിലെ ഭാഷ കവിതാ ഭാഷ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. ഈ കവിതാ ഭാഷ നാടകത്തിനൊരു നിറം നൽകുവാൻ ഉപകാരപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ സമയവും കാലവും, നാടകത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ സമയവും കാലവും വേണ്ട രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ പറ്റി. And also it's familiarize audience about the characters' identities and their physical appearances. And people of the Elizabethan period, they believed in superstitious elements like ghosts, soothsayers, and witchcraft. Therefore, we see in Shakespeare's play all these elements like soothsayers, ghosts, apparitions and all. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടം, എലിസബത്തൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായും അമാനുഷ്യ ശക്തികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രേതം, ഭൂതം, മന്ത്രവാദം ഇവയിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകങ്ങളിൽ, അക്കാലത്തെ നാടകങ്ങളിൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സീനുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. So we can see that plenty in Shakespeare's play also. It really amused the audience. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ഓഡിയൻസിന് വല്ലാത്ത ഒരു ആവേശവും നാടകത്തോട് വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടവും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. So there were many limitations in Elizabethan theatre, but still then the Elizabethan age marked as an important stage in the development of English drama. So it was a golden period of English drama. ഇംഗ്ലീഷ് നാടകത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എലിസബത്തൻ പീരീഡിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയും. കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ്, പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പരിമിതികൾക്കെല്ലാം ഉപരി നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ എലിസബത്തൻ പീരീഡിൽ കാണുന്നത്. So dear students, thank you everybody for watching this video. In this video we were discussing about Elizabethan theatre in detail. Hope that all of you understood various parts of the video that we discussed. We'll come again with the rest part of the chapter. Until then, goodbye to all.